Hello. Yeah. அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you so much for being here. So, Ability Film Festival we have been conducting for 8 years. This is our 9th year. It was on alternate years from 2005 onwards. But since COVID, we have not had our festival. So this is our first festival since COVID. And our focus with regards to the festival is basically films made by people with disabilities, about people with disabilities, and basically in the eyes of what the world could be when it is inclusive, more than anything else. So it is not about sympathy, but it is about walking together. So Andamari films we have selected from all over the world, and we've had some amazing films. And as you know, these days we have a lot of beautiful inclusive films. About 60 Seconds to Fame it was an idea by P.K. Nair, who is basically I would say the father of film festivals as far as India is concerned. He also is from the he used to take care of the archive in Pune. And he's no more with us, but he is the person who helped us put this festival together. And 60 Seconds to Fame is his brainchild, because he felt that in a festival, when we have people bringing their films, and especially 60 Second Kulla, if you can talk about disability in a specific theme, because every year 𝗙𝗍𝗍, she works to give a theme and distribute it. So on the 60 Second Kulla, whoever can give, and there have been very good films in the past and this year also. So that is one of our main interactive sections. Other than that, it's a festival where we feel that it's very important that all of us, people with wheelchairs, on wheelchairs, and people with disabilities can access cinema, because cinema is the most entertaining media, most popular entertaining media. So, you know, everybody should be able to watch it and enjoy it. And that's our theme with our festival too. Yeah, thank you, Jay. Everyone, first of all, I would like to thank 𝗙𝗍𝗍 ma'am for inviting me to be the part of jury member. And for me, disability is not physically or mentally, emotionally. It's a totally different thing for me. And we need to think beyond physical disability. You go beyond that, where you can do any kind of activities, whatever you want. And it's a great big platform for us to showcase our talent, which is not included anywhere so far, and we just started now. And it's also giving us equal opportunities, which is very rare, specifically in India. We are, frankly speaking, so far behind. And it's changing slowly, and that's a great move by Ability Foundation. And in future, there will be many people will come out who will showcase their ideas, talent through inclusion. So it's a great and big platform for us. Thank you. Thank you so much, 𝗙𝗙𝗍𝗍. Before I move on to the other 3 members of the jury, Group Captain, if I could ask you to say a few words about the process itself. Good afternoon. I am Group Captain 𝗙𝗍𝗍, as mentioned, and I head Executive Director of Madras Management Association, one of the largest management associations in India, and it's a privilege for MMA to be associated with this activity as a process validator. As a process validator, we are given the responsibility to see that all processes are put in place and truly implemented, and there is no diversion from the original law what has been put. And each jury member were flawless, and they were independently assessing each of the movies. I was watching all through. It's very, very inspiring. And I must compliment the team for putting together and putting it very transparently, and also with a lot of creativity, which is objective what is being implemented. And I must say, as a process validator, the job has been done very well done, and wish the Ability Award good luck for the future events. Thank you so much.
Mr. Madan 𝗙𝗀𝗃, could I ask you to share your thoughts, please? அனைவருக்கும் வணக்கம். மாற்றுத்திறனாளிகள் அவங்களுக்கான ஒரு உலகம் அப்படின்றதுக்கு வந்து நிறைய பணிகள் வந்து எபிலிட்டி ஃபவுண்டேஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஜெயஸ்ரீ அவர்களும் பாரதி, ஜானகி அவங்களோட ஒட்டுமொத்த குழுவுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். முதல்ல அவங்க கூட வந்து அந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வந்து ஒரு விருது நிகழ்வு ஆண்டுதோறும் நடக்கும். அதில் வந்து கடந்த ஒரு 4-5 ஆண்டுகளாக என்னாலையும் பங்கெடுத்துக்க முடிஞ்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்துச்சு. இந்த நிகழ்வு எபிலிட்டி ஃபெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து குறும்படங்கள் வந்து ஒரு நிமிட குறும்படங்கள் மூலமாக மாற்றுத்திறனாளிகள் பற்றிய அவங்களோட உலகத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிற மாதிரியான, அவங்களுக்கும் தான் இந்த உலகம்னு சொல்கிற மாதிரியான படங்களை வந்து வரவேற்று இந்த விழாவை வந்து நடத்துகிறாங்க. இந்த விழாவில் வந்து நிறைய பெரிய படங்கள் வரப்போகுது. இந்த குறும்படங்களை வந்து இப்போ தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்காக எங்களுடைய நடுவர் குழுன்ற ஒரு குழுவில் வந்து பங்கெடுத்துக்கிட்டது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. முதல்ல இந்த குழுவில் இருக்கிற முக்கியமான ஆட்களுக்காக அவங்க கூட சேர்ந்து இதை பண்ண முடிஞ்சது பெரிய மகிழ்ச்சி. ஒரு 2 மணி நேரத்தில் சில விஷயங்களை சொல்கிறது வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும், ரொம்ப எளிமையாக சொல்லிட முடியும். ஆனால் அதே ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு படமாக சொல்லணும், ஒரு கதையாக சொல்லணும் போது அந்த கதையில் நம்மளை வந்து தொட முடியணும், நம்மளோட உணர்வுகளை தொட முடிகிற மாதிரியான படங்கள், அவ்வளவு படங்கள் இங்கே வந்திருக்கு. வெவ்வேறு பகுதிகளிலேருந்து நாடோட வெவ்வேறு பகுதிகளிலேருந்து படங்கள் அனுப்பியிருக்காங்க. அது ஒவ்வொரு படத்தையும் பார்க்குறதே வந்து ரொம்ப ஒரு அனுபவமாக இருந்துச்சு. இத்தனை பேர் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் தான் இந்த உலகம் அப்படின்றது. இந்த படங்களை பார்க்குறது மூலமாக, இந்த படங்கள் வெளியில் போய் நீங்கள் சேர்க்கறது மூலமாக ஒரு கட்டட கலைஞர் ஒரு கட்டடம் கட்டும்போது அவங்களுக்கும் ஒரு வழி பண்ணணும், ஒரு மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளே வர்றதுக்கும் ஒரு வழி பண்ணணும். ஒரு திரையரங்கம் கட்டும்போதோ, ஒரு இசையரங்கு கட்டும்போதோ அவங்களும் எப்படி அந்த இசையை ரசிக்கிறதுக்கான ஒரு வழியை வந்து எப்படி வழிவகுக்க முடியுன்றதை வந்து சிந்திக்க வைக்கும். இந்த படங்கள் வந்து பார்த்தது எங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல அனுபவம். ஆனால் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது எப்போவுமே ஒரு கலையில் இந்த கலைப்படைப்போட சிறந்ததுன்னு தேர்ந்தெடுக்கிறது எப்போவுமே ரொம்ப ஒரு சிரமமான ஒரு காரியம். அந்த கடினமான பணியை வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் எங்களோட உணர்வுகளில் இருந்து தான் எங்களோட முடிவுகளை எடுத்திருக்கோம். ரொம்ப நல்ல ஒரு திரைப்பட விழாவாக இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அந்த எபிலிட்டி ஃபெஸ்ட் வந்து அமையும்ட்டு நான் நம்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Nandri, Mr. Madan 𝗙𝗃𝗃. Simran ji, could I ask you to share your thoughts, please? எல்லாருக்கும் வணக்கம். எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி ஜெயஸ்ரீ மேம் அண்ட் ரேவதி மேம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஜூரியாக எனக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க டு 60 seconds to fame. ஸோ இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் ஒர்க். ஸோ அந்த எல்லாமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஒரு 60 secondsல எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் ஜாப் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து வித் ஆல் த ஜூரி மெம்பர்ஸ் வி ஹவ் செலக்டட் சம் ஆல் த ஃபில்ம்ஸ் ஆர் குட், ஆல் த ஃபில்ம்ஸ் ஆர் குட், பட் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு, மெசேஜ்ஃபுல் அண்ட் மோட்டிவேஷ்னல். ஸோ நான் வந்து 7th அன்னைக்கு ஐ எம் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு பி தேர் அட் த AbilityFest festival. So thank you so much once again. Thank you. Thank you so much. Actually, just to say, the theme was disability inclusion, and we try and incorporate it everywhere. So Vijaya, for example, who's here signing for us, is one example. Jayashree, who has her mobile phone there, which is live transcribing what everyone is speaking. Technology is our friend today if we use it for good things, right? So that is something that's really important for us. I'd like to invite the chair of the jury, Mr. Rahman, to say a few words about his experience. I'm a big fan of this lady here. She's doing something, everything's transcribing, fascinating. She's changing from English to Tamil. Even though she can't hear, she hears everything through the heart. And that's what made me come in. And then Revathi just joined. I think what is important is we always look at what is shining, what is there in front of our eyes. But people like this make us understand that there's a beyondness in everything we do. And that thought process of fighting for that, for the future, or the people who are suffering. Like when I constructed my school, I was part of Ability Foundation, so I made sure that there was a ramp, that people could go on a wheelchair. And in fact, when my mother was bedridden, I think she went on the wheelchair. So I understood how even it benefits us. It's not for other people, it's for one family. Today's festival, I think
we look at all these films. I'm part of the jury of the Oscars and Iranian festivals, and coming back to India, being a jury of this festival, along with these amazing people out here, you understand what the society is, where we are, where the people are, and what they need, and what their thought process is, and how we are all disabled also. You know, if we can't control anger, that's a disability. We can't control vices, that's a disability. There's so many disabled things within us, so it makes us appreciate the blessings which God has given us, and we can shine better. Thank you for coming and supporting this. Thank you. Thank you so much. I'd like to move on to asking 𝗙𝗍 to tell us about AbilityFest. Thank you. Well, there are so many thoughts going around, buzzing around my head, that it's a little difficult to pin down what I want to say. But I would like to say people with disabilities are not suffering. They are not unfortunate. They are just living their lives the way they should be living. And that's the basic philosophy of Ability Foundation. For us, everybody is a good Samaritan. Nobody does work special challenged or differently able. We do programs occasionally to bring this message to the public and tell the public to join us in this movement. It is so important that all of us join hands, walk together, work together to be where we are. AbilityFest to us is a very, very important part of what we do, because the film industry is so powerful, and by having fabulous people from the film industry, like all of the people who you see, as well as achievers with disabilities who are here today, we want to reinforce this message of the oneness of humankind, doing things the way everyone should be doing. The festival happens from 7th July to 10th July. Please do make it a point to come. Bring everyone you want to. Just have to register online. Registration is free, but it's important to register. And yes, Asha? Yeah, I would like to mention that on the 7th of July, we play a lovely recent blockbuster film, Tourist Family, where Simran is sitting right next to us. And for the first time, this film is going to be audio described for the benefit of blind people. For movies to be accessible is very, very imperative. If you are deaf, you have to have captions, or a person like Vijaya, who is signing here for every word spoken. And if you are blind, you need audio description. And if you are on wheelchair, you need physical access to the theater. That's all that we are talking about, actually. That's all there is in life, small things which make a huge difference. All it takes is the thinking and the thought. Thank you.